Что ж, всем привет, с вами Геймплей Прайм, и сегодня мы продолжаем Life Strange Before the Storm. Да, я пересмотрел свои видео, у меня проблемы с дикцией жуткие, конечно, но надеюсь, вас это не особо отталкивает. Да, тех, кто хоть как-то смотрит мои видео, которых осталось уже не особо-то много, потому что я очень долго ничего не снимала, да. Но, да, давайте продолжим второй эпизод. Остановимся на том, что мы ужинали с семьей Рэйчел, да, вот. То же самое конец второго эпизода, так что, да. Игра коротенькая на самом деле. Не знаю, пока ничего интересного не было толком. Может, третий эпизод меня приятно удивит, кто знает. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? Ну, хотелось бы, да, хотелось бы. I wish. Rachel's all honors. I'm still trying to get into remedial... What's it called? Vocabulary. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Да, может, у нее какая-то способность есть. Ветром управлять или еще что-нибудь. Я не знаю, просто когда эта сцена была, там, когда на орал, ветер налетал сильный. Не знаю, чем это связано. You tell me. 'Cause you're the DA, of course. It's certainly troubling. The latest report from the Commissioner's office suggests arson. Arson. Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Family's not merely a gift, it is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Я не хочу ругаться, рано еще. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just Подозрительно на самом деле очень. Я бы не стал такое An говорить. interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel? Рано, рано. Crap. I'm so clumsy. Rachel, can you come help me find another fork? Chloe. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad. You're a hypocrite. Okay? I know. You lying, cheating piece of shit. У меня не было выбора, так понимаю, да? Не было, Excuse me? конечно. We saw you yesterday at the Overlook James? kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Think we saw? Are you trying to gaslight us? There's no thinking involved. We saw you locking lips with some other woman. Best part is, she and I used the same drug dealer. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is A that? delinquent. A broken girl from a broken Ну, home. в этом есть смысл, если That's честно. enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Ой, сейчас пизда будет. То сгорит нахуй или еще что-нибудь.
Она такой человек, что сейчас взбесится нахуй и всех переубивает, к чертовой матери. Да, с ней лучше не конфликтовать. Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for one fucking minute. Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. А, это кто такая? Тогда хороший вопрос. Да. Вот конец. Да. Жестко, конечно, закончили эпизод. Хорошо, что пострадал только стол, не кто-то еще, а то было бы плохо. Да. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. Деньги все-таки дал, да? Вот хорошо, значит, все-таки поступил правильно в прошлой серии. Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Не, ну тут, конечно, неплохая, но все-таки слушать это все дело по несколько минут, это довольно тяжкое занятие, особенно если учесть, что оно мне не особо-то и нравится. Я не люблю такую музыку. Поэтому уже такой себе. Все горит и горит, никто не тушит. Да. Кстати, а куда потом делась эта девка, или как ты ее звали? Просто потом ее в первой части не было, насколько я знаю. Может, она перевелась или еще что-то. Понятно. Ну и насчет того, что это мама этой Рэйчел, то это было максимально очевидно с самого начала, потому что они очень похожи. Голос светлый обоих, и в принципе. Она больше похожа на ее мать, чем вот эта вот мать настоящая. Кто-то вообще такая, я не знаю. Ну, вот и конец второго эпизода наконец-то настал. Да. Какие выборы я сделала? Так, это мы можем скипнуть. Так, решили подготовить Рэйчел. Да, ну я пыталась сделать как лучше. Не получилось. Да, тут большая часть поступила как сыкло, конечно, но я решила сделать по-хорошему. По итогу это оказалось правильно, так что поступайте поступайте как надо, в общем. А, то есть я отдала ему долг. Хорошо, хорошо. Так. Вы не вернули Дрю его деньги, посмотрели самого денег Нейтана. Угу. Ладно, погнали дальше. Пока у меня время есть записывать. Да. А это, кстати, жесткое вранье, потому что когда я закачивала первый эпизод, там в
В общем, в этой сцене после титров, можно сказать, там была какая-то сцена, где Хлоя в дверь долбился какой-то то ли коллектор, то ли кто, но по итогу в этом эпизоде ничего подобного не было. Хотя, может, просто мне надо было выбрать другой вариант. Previously on Life is Strange Сидеть в before the комнате, не storm. знаю, если честно. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is waylaid. That infernal Inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our Ariel. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Даже интересно, на чем закончится по итогу Yes. этот спин-офф? На том, что Рэйчел Let's пропадет или leave. что? For real. Непонятно, но Рэйчел это такой персонаж, который вроде как интересный. Ладно, потом договорю. Потом ты понимаешь, что она больше не появится в играх. То, что ее уже убили в первой части, и ты уже знаешь, что с ней будет. Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah, your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. Я с тобой, посмотрим вместе, что он хочет сказать. Good. I need you. Что тут? S. Так, взглянуть. Кто это? When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. А, но она ему изменила, получается, и они расстались. Ну, как-то так, While the наверное, rest да? of us were pursuing college, careers, families.
Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. А, она просто оставила своего ребенка и все. Ну, да, хорошая мать, хули сказать. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father is the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. Мне почему-то Майкла напоминает немного. Вот что-то есть такое в его лице и в голосе тоже. Не знаю. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. А, ну, For over да. a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. Она не хороший человек. Те, кто так делают, точно не хорошие люди. No matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. By anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Так, и что же дальше? What you saw at the Overlook, Rachel? It was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again. And again. To keep you safe. И что же она скажет? Примет ли она своего отца после этого? Или все так же хочет сбежать? Мне даже интересно, просто эти девки очень сильно бесят, потому что они совершенно неблагодарные. Вот серьезно. Вот они не ценят то, чего они имеют. So that was the first Что они time имеют. you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I sent her money. Every single month. А, то есть она не работает и при этом живет отлично. Ну, вообще заебись, конечно, да? Arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Why not? То есть она If that's what пробухала и Rachel wants. проебала свою Drug молодость, addiction is a проебала своего ребенка, и disease. потом она просто берет и It хочет с ней afflicts встретиться. everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease. Да, это again. правда. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe
The fact that she wants Нет, to она see. не зря была у Фрэнка, она she's gotten покупает better. наркоту. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Ну, зато мы никуда не сбежим, это хорошо. Так. Ну да, тут уже не выйдет никак. I can't leave Rachel to deal with this alone. Я хотел с ним поговорить, если честно. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Ну, как минимум, она может заставить ее принимать наркоту. I Это don't все-таки довольно understand. опасная вещь. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm Да. without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers Да, around here? Фрэнк. It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Это лучший персонаж в этой ебаной игре. Я просто его обожаю теперь. Ну ладно, не обожаю, конечно, но он хорош. Правда, хорош. Да. А вот и заставка. Ну ладно. Еще пару минут послушаю эту музыку. Надеюсь, вы не против, что немного помолчу, просто я правда не знаю, как это комментировать. Это просто комната Рэйчел и все. Rachel? А, это еще катсцена? Ну ладно, тогда можно. I need some way to show Rachel that I'm here for her. Угу. Сначала только смотрюсь. Так, давайте сначала это посмотрим. We were so close to making our break last night. Now, I don't know.
Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Да, она еще этим увлекается, да? Вот только этой херни не хватало, да? I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. I could get grades like this. I just don't want to. Если бы я хотела получать оценки, то у меня все равно бы не получалось. Но имею в виду хорошие, потому что мне не хватает желания и какого-то, не знаю, интеллекта, что ли. Я просто не могу. Не получается у меня. Я бы очень хотела, чтобы у меня было достаточно знаний, чтобы вот так вот легко говорить, если честно. Но фонарик не помешает, да. Так, мама пишет. Написал бы как есть, нет. Таишь что-то, не знаю, но зачем так делать? Это что? At least she'll have something from tonight. Угу. Что-то еще есть интересно. Глобус. Светящийся глобус, нормально. Так, карта, граффити. Давайте нарисуем. Испортим карту другого человека. Они в цене деньги заплатили. On stage, I think Rachel said. Вроде бы это все, да? Или нет? Давайте-ка посмотрим. Просто хотел еще граффити заранее сделать, на самом деле. Потому что потом все это перепроходить не особо хотелось. Так, Нина, давайте посмотрим. Граффити, вот еще. I think Rachel could use another subject. But which one? That's the one. А где мои ачивки? Хороший вопрос. Мне что-то они вообще не приходят. Я ж вроде как... Я же сделала граффити. Ну чего, блин, приходите. Ну ладно, чего бы нет. Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. Ну и что мне делать-то? Поддержать Рэйчел. Чем поддержать ее? Понять не могу. Maybe that nightlight could get Rachel's attention. Ну и... Чё мне как него использовать-то? Hey. This light needs more light. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Hey. Что же использовать? Ну, фонарик, да, вот. Hey, all ready for Rachel's light show? Hey.
Check it out. А вот ачивки пришли, вот это я понимаю. Ну, вернее, одна ачивка, ну ладно. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? Непонятно. It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I don't know. I bet there's like one other chick in Australia who's super trustworthy. No chance. You're 1 in 100 infinities, Chloe Price. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Неспроста, наверное, она ушла, потому что она была в зависимости наркотической, The нет? fact that she's here right now. That she came here Да. for me. I think I need to see her. Is that wrong? Honestly, I have no idea what's right or wrong in this situation. I just know that whatever you decide, I'm in. But what if we can't find her? It's not like I can ask my Нет, dad. он не скажет, потому что он оберегает свою I дочь. have no idea where to start. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You'd do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? То, что она плохая мать. Вот что надо After сказать. my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak?
in my dreams. He's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Да, зачем это вообще прохожу? Не понимаю, такая сука смертная на самом деле. Я пока ничего чувственного особо-то не вижу, хотя, может, оно там и есть, но я ничего не понимаю, потому что я скотина, я не знаю, если честно. Но скотина в плане того, что и вообще меня все это не привлекает, чувственное такое. Опять сон с батей, ты понимаю, да? Ну, конечно, опять сон с батей. Что же еще? И опять ворон. Вообще неизменный гость в его снах. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. We never... That wasn't... you. Could have sworn that was me. О, на своего батю забывает, что ли? Why don't you go take a look? You sure? What's wrong? Don't you see anything? Fine. It's... the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend.
Его опять собьют, да? Ну, как обычно, в принципе. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Бля, ну это грустно, на самом деле. Ай. Да иди ну нахуй, Виктория, бля, слышь? Да, как бы это сейчас говорю, но да, это довольно грустная ситуация. Так, дверь же открыта. Зачем через окно-то лезть? Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. Plus, he likes me. And he owes me one from yesterday. I can do this. Come on, dude. Pick up. Price, I got your collector's fee. Coming to get it? Hey, Frank. I was actually gonna cash in for a favor instead. What do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? Yeah. I'll meet you in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. Ну, в принципе, да, могло быть и хуже, учитывая, каким стал Фрэнк в первой What части. am I getting myself into? В бесполезную хрень. Вот во что. Не знаю, я таких навкашей не особо-то уважаю. Ну, нариков, то есть, да. Okay. А мне это неинтересно, I've пускай got 2 hours сама to kill. как-нибудь. A shower would be Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. Так, граффити What do I нарисуем, want это the тоже record to нужно. show? The sudden and mysterious absence of Chloe Price. Ну, да. Я, честно, не знаю, что сказать. Figures. Тут особо-то ничего не происходит, Nice никаких to see my действий. work is Я не appreciated. знаю, как другие ютуберы находят какие-то слова, мысли, чтобы хоть что-то говорить. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. Так, ну, переодеться можем или нет? Нет, не можем, ну и ладно. Так, цветок надо полить. А, ладно, ему уже ничего не поможет, так что, да. Better than nothing. А так поливать не надо, он лучше пускай засохнет, чем от пепси еще, блядь, будет подыхать. Ай, ладно, черт с ним, с этим цветком, он точно не выживет. Is Mom playing music? Huh.
Тут что у нас есть? Ничего интересного, я думаю, да? I remember this. Mom left it. Wait. Is today Mother's Day? Shit. Shit. David really is moving in. Что не так в Дэвиде? Если мать хочет найти новую любовь, то в этом ничего плохого нет. Она же другой человек, и хочется любви тоже, как и всем людям. Почему зачем-то запрещать и стереть? Я понимаю, что любовь по папе там еще не выветрилась, но все-таки. Is that David's towel? Where the hell is mine? Okay. My towel's no awesome pirate towel. Score. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but we never got around to it. Зачем красить волосы? Хороший вопрос. Те свои, что ли, не устраивает? For the best shower of my life. Hot water, don't let me down. Главное не ронить мыло, а то последствия будут необратимыми. Да, это канон-ивент, этого нельзя избежать, так как и пострижку волос с этой, как ее звали-то, Кэрой в Детройте, это тоже канон-ивент. Увы. А мне бы не хотелось ни стричь волосы, ни красить их, я против такого. Хотя ладно, это просто скучно, очевидно. Вот девкам весело, весело курить, употреблять и желать из дома сбежать. Вот им весело, мне нет. Хотя, ну да, это правда, мне не весело. Моя жизнь, она сплошная скука. В большей части. И мать этого не слышит. Ну, как удобно. Это не папа так одевался, неплохо. Неплохая одежка, что сказать. Какие бонусные наряды есть? Череп птиц, та же самая, что ли? Ну, что-нибудь поинтереснее оденем, что ли? Ну, сойдет. Ну, все, я закончила. Куда мне? Куда возвращаться-то? А, я нажал изменить. Видите, точно. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Они крайне малы, я так скажу.
I'm flipping them over. Not yet. I told you, 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Райти, вот она выглядит счастливой, но все равно дочь не может принять то, что ее мать счастлива. Не может никак. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. I'm also glad you came home, Chloe. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. Мам, я не знаю, мне 16, у меня бунт, я хочу уехать. Ну, как-то так это и выглядит на самом деле. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Mom. Chloe, I don't have time for this. Now, hold on a minute. Please. I owe you an apology. Let's hear it. Chloe, I should not have asked you to empty your pockets yesterday. I was, out of line, and I'm sorry. Okay. Apology accepted. Really? Yeah. Good job. And good job, Mom, for twisting his arm or whatever. Chloe. What? It's great. He listens to you. Can we be done now? Wait 1 second. Don't go, Chloe. I've been meaning to show you something. Maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. И? We served in the same unit. 2 tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't.
And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Ну, конечно, приму, потому что человек банально понятный, и, не знаю, мне он просто нравится. Не знаю, притягательный какой-то он, что ли, в отличие от этих главных героев, сопливых. So young. And this Phil guy. А еще он похож на Джей Джона Джеймсона, то есть на Джеки Симмонса, но ладно, не суть. Все равно он его сыграл. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. What the hell? Да, куча еды. Но это на всякий случай, на запас, знаете. Мне тут лучше так, но у нас места нет. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. What's the matter, David? Don't want any more decorations inside your toolbox? Come on. Work with me here. Ну, вообще рада то, что все оказалось не так просто, и то, что машине нужно больше хода, чем просто двигатель заменить. Это довольно неплохо, да. Damn it! Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. I can definitely see some problems. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap.
Поможет? Да, поможет. That should help keep shit distributed. Да, великий механик. Ой. Go back from whence you came. This thing is going to the fuck up. Maybe. Да. Я бы тоже стала такие старые грязные масляные фильтры брать в рот. И там нет никаких токсинов. Абсолютно ничего там нет. Ну глупости же. Ну, блин. Кто так делает? What do I see? Oh, I know. Так, еще одно граффити. Он хоть не стал массу размазывать, и на том спасибо, потому что он вполне мог так сделать. Так, что у нас тут? It's pretty loose. How can I tighten it? Да, я так и знала, что это он. Much better. This thing seems pretty gunked up. I think I should move on to something else. Ну, это вроде бы все, да? Почти все починили. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. И для этого нужны плоскогубцы, да? Вроде бы да. There. Fits like a deadly electric glove. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Да, хорошо, что не надо ничего не искать. Опять язык заплетается. Хорошо, что не надо ничего искать, потому что мне эта свалка уже конкретно надоела еще с первой части, так что, ну, хватит с меня уже. Please. I need you. Ничего себе, пошел-поехал, как говорится, но это чудо чудесное, ну, допустим. Yeah. Тут даже радио работает, вот смотрите. Ой, сейчас авария будет. Смотрите.
О, нихера себе. Новичкам всегда везет. Hey, Junkyard Queen. Where are you at? Hey. Holy shit. Your hair. It's so... badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? Hey, I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you want to be cool? Ой, I как just зашел. want to talk to Frank. As long as you don't get in the way, we'll be fine. I told you. She's like this. Gotta say, I really dig the whole tough girl thing. Frank was right about you. How'd you like to work full-time for us? Don't fucking touch her. Да ты нарываешься. Это же не делалось бы, если бы это он ее убил, но нет. Это был не он, точно. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Ну, тоже вопрос. Это так и в реальности работает. Frank says you were asking about a client of his. That true? Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Huh. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Ну, вообще-то да, так и Maybe it was есть. this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now why you give a shit about this woman. She's a friend. An old family friend. This chick doesn't have any family or any friends. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? А, то есть он и доли не отдал, и на вопросы не ответил. No. Понятно все. Tell me where she is. Now. Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know.
So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Ой. Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Ты чё, блядь, делаешь, что больная, что ли? Они ж тебя найдут. Ебать. You fucking bitch! Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! Ну, поговорили, называется, да? Если бы не наливалась Рэйчел, то все было бы, наверное, нормально. Главное, наверное, не знаю, если бы еще Дэймон не приехал, было бы все хорошо. Hey! Hold on, okay? Rachel? No! No! I'm not losing you. В больницу надо ехать. Да, гуляли, называется. Что сказать? Весело, конечно. Вот теперь игра скрывается. Вот так вот теперь весело, да. Вот теперь весело. На улице тьма тьмущая, конечно. Так странно уже. Темнело так быстро. Зимой. Ход попали в артерию или еще куда-то, потому что я сейчас тут как бы не вытекла. Ну, это все было зря на самом деле, потому что люди еще убьют. Я думаю, мне какой-то особо-то не спойлер, но да. Обидно то, что персонаж, кстати, бессмысленный, потому что он все равно умрет. Ты знаешь его судьбу, но не знаю. Поэтому даже как-то сопереживать не хочется особо. Он же говорил ей не подвергать ее опасности. Нет, они подвергли опасности, но он же говорил. Почему он был полностью прав. Абсолютно. Если бы я была на его месте, я бы мазала, если честно, потому что... Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's had a surgery, and now she's resting. Chloe, what happened? It's my fault. I should have listened to you. Sarah's mixed up somehow with this psycho Damon Merrick. I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? I think he wanted to scare us, so he'd stop asking questions about his business. Is that how it became violent? When he found out Rachel was the DA's daughter, he wanted information about you.
And how did he know that I'm her father? I don't know. Maybe he's seen her before. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he Ну, хорошо, attacked что не her, живут хотя бы, а то I не just отвечали бы, froze. скорее всего. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Thanks. Hey. Steph, how's Mikey? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Давайте этим займемся. Всего-то уровень, в принципе. Так. Извините, я тут читала то, что если 3 раза ударить автомат, потом можно на нем что-то нарисовать. Come on. Я хочу попробовать. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Давай, ударим. Надеюсь, нас не выгонит, конечно, после этого. Ну да, давайте еще раз. Yes. Ну, она что-то не ела, да, так что я думаю, ей полезно. 20 more of those. Так. Pretty sure the hospital nutritionists meet here after hours and pig out. Граффити. Граффити что? Не получится. If I want to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? А, ну ладно, я Pretty профукала sure эту the hospital возможность, да? nutritionists meet here after Больно hours надо было, в принципе. and pig out. All right, then.
Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Mikey? Yeah. How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Mikey's hurt, of course. But the doctors are saying it should heal up relatively quick. And Drew? Hey, maybe you heard. He's all set to go to Oregon State. Full ride for 4 years. That's awesome. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. Yeah, I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? No. Sorry. This weekend was actually the first time I really hung out with them. That's all Ну да, right. это правда. I appreciate that you've been Я keeping не my знаю, boys что говорить, у company. меня нет комментариев, правда. Mikey said Ни he feels a истории, ни lot комментариев, safer ничего around нет. you. И я уже как-то He's выгорела, been seeming если a little честно. scared these days. I think my work situation's disappointed him. Both of them. Actually, in different ways. Sorry I'm laying all this on you. I've been trying to keep it light in there. That's okay. Nice of you to listen. Do me a favor. Don't worry either of them with... Oh, excuse me. Ладно, думаю, на этом мы закончим, потому что видео довольно долгое получается. Так что, да, на этом конец. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, я думаю.